In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Assalamu alaikum, dear students. This is Zulafkar Ali Chaudhary, your facilitator at Z Scholars Academia. Now, I'll help you facilitate understanding of Hawk English 6th Unit 2. Here, you will learn reading of the text with Urdu translation. This is video 1. Thank you. Assalamu alaikum, dear students. I do hope you are quite safe and sound. May you live long and enjoy the beauties of life with your sweet parents. Now we are going to study Unit 2. The important terms are explained below the title to facilitate the learners understand the lesson well. Hoping the students' well perception of the text and theme. Unit 2, 6th English. True friends. It is a fable. What is a fable? A fable is an imaginary story of animals conveying a moral lesson. A story not founded on fact. Compound words. Compounding occurs when two or more words or signs are joined to make one longer word or sign. The word footpath is composed of the two nouns foot and path. Similarly, the word blackbird is composed of the adjective black and the noun bird. Compound words are often stressed on the first compound stem. The addition of affix morpheme to words as in employ, which becomes employment, should not be confused with normal composition, as this is actually morphological derivation. Dear students, now we are going to study its vocabulary. The first one word is interact. To act on or in close relation with each other, एक दूसरे से करीबी रब्त रखना. Intensive reading. What is intensive reading? It is related to further progress in language learning under the teacher's guidance. It provides a basis for explaining difficulties of structure and extending knowledge of vocabulary and idioms. Skim. Glance या quick look through quickly. सरसरी नज़र डालना. Contextual clues. Relating to, dependent on or using context. मजमून का तसलसल, सियाक व सबाक, तहरीर. Clue. Something that helps to solve a problem or unravel a mystery. राज, भेद, सुराग, निशान वगैरह. A slight indication. Literal. In exact accordance with or limited to the primary or explicit meaning of a word or text. یعنی لفظی معنی کسی چیز کے. Page 2 vocabulary. Compound words. مرکب الفاظ. Explained above in first slide. Regular noun. A regular noun is a noun that forms plural by adding s or es. Examples: phone, phones, box, boxes. Irregular nouns. Irregular nouns are the nouns that do not become plural by adding s or es. For example, the plural form of man is men, not mans. Mouse, mice, child, children, etc. Reflexive pronoun. The word self, when compound with personal pronoun as myself, ourselves, and himself, is called reflexive pronoun. Also with demonstrative pronoun as itself, oneself, etc. The action of the subject
being turned back upon himself, so that he is object as well. Rest 1. I hurt myself. He does himself injustice. Here 1 and 2 are subject and object of the same verbs hurt and does. Vocabulary, page 3. Fluency. The quality of being fluent, especially facility in speech or writing. روانی یا فصاحت. Focused, مرکز نگاہ, مرکوز. A point upon which attention, activity, etc. is directed or concentrated. Now we'll study or read its theme یا موضوع تحریر. اس اخلاقی حکایت یا کہانی کا موضوع باس چند کمزور جنگلی جانور اور انسان ہیں. کہانی کا سٹیج یا تماشا گاہ ایک جنگل ہے. مصیبت و آزمائش کا ایک عالم. مقابلے میں عقل و شعور رکھنے والا انسان جو اپنے اسباب سے مسلح اور کمر بستہ. دوسری طرف بظاہر کمزور جانور لیکن اتفاق و اتحاد، ہمدردی، ایثار، جہد مسلسل اور حوصلہ جیسے مثبت اعلیٰ اقدار سے مزین ہیں. لہذا کامیابی و نجات انہی کا مقدر بنتی ہے. چونکہ بچے اور بڑے انسان ایسی کہانیاں جن میں چرند، پرند، جانور اور انسان شریک مظاہرہ ہوں اور اپنا بھرپور کردار ادا کر رہے ہوں، وہ زیادہ توجہ سے سنی، پڑھی اور دیکھی جاتی ہیں، جیسا کہ اینیمیٹڈ موویز کا مقابلہ کوئی دوسری فلم نہیں کر سکتی. لہذا مصنف اس خوبصورت انداز میں بچوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہے کہ جب مثبت اقدار کمزور جانوروں کو ایسا تحفظ فراہم کر سکتی ہیں تو سوچ و شعور کی نعمت سے مالا مال انسان کو تو کہیں زیادہ فائدہ دے سکتی ہیں، لیکن عمل شرط ہے. آئیے موضوع تحریر کو ذہن میں رکھ کر کہانی پڑھنے کا لطف اٹھاتے ہیں.